দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কোন দলটি জয়লাভ করতে পারে, আমরা কিন্তু সেটি দেখার জন্য অপেক্ষা করব। এই মুহূর্তে কিন্তু আমাদের পঞ্চম নম্বর বল ফারুকি, খানিকটা চেঞ্জিং পেস এবং সেখান থেকে ফ্রন্ট ফুটে গিয়ে অন ড্রাইভ করলেন। শর্ট মিড অন পেরিয়ে লং অন থেকে যতক্ষণে বলটাকে কুড়িয়ে আনা হলো ততক্ষণে একটা বারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন এবং স্কোর আপডেট। আমাদের সাথে যুক্ত আছেন কাজল ভাই, লিখছেন ভাই আসেন ভাত খাই, খাওয়া দাওয়া করি। ওকে ধন্যবাদ। আরিয়ার হাবিব ভাই লিখছেন আমি হব বিসিবি। ওকে, আপনি বিসিবি হয়ে যাবেন। আচ্ছা, সমস্যা নেই, আপনি বিসিবি হয়ে যান। এবার তো আমাদের শেষ বলটি নিয়ে যাবেন ফাজল হক ফারুকি। 2 ওভারে 18 রান দিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে পটিয়া ক্যাপিটালসের ফিলিপ সল্টের প্রথম বলেই উইকেট, দ্বিতীয় বলে উইকেটের পতন। যাচ্ছেন ফারুকি, শেষ বল ফ্রন্ট ফুটে গিয়ে আবারও কিন্তু কবজের বছরে ঘোরালেন, সুইপ করেছেন স্কোয়ার লেগের উদ্দেশ্যে। এবং সেখান থেকে একটা বারের জন্য প্রান্তটা পরিবর্তন। এই ওভার থেকে 14, 3 ওভার শেষে 32, 3 ওভার শেষে 32, 1 উইকেটের বিনিময়ে টিম ইন্ডিয়া। 3 ওভার শেষে 32, 1 উইকেটের বিনিময়ে টিম ইন্ডিয়া। ধন্যবাদ সবাইকে যারা যারা যুক্ত হচ্ছে, লাইক করে দিয়ে যুক্ত হবে ইনশাল্লাহ। শাহিন শেখ ভাই যুক্ত আছেন আমাদের সাথে, তো বলছেন ইনশাল্লাহ আজকে আফগান জিতবে। এমডি রিয়াজ ভাই যুক্ত আছেন আমাদের সাথে, দেখা যাক কে জিতবে, সেটা কিন্তু এখনো বলা যাচ্ছে না। দুর্দান্ত ম্যাচ, জমে উঠতে পারে ম্যাচটি। 102 বল থেকে 141টা রান প্রয়োজন, তবে আফগানকে দ্রুত উইকেট তুলতে হবে এই ম্যাচে ফিরতে হলে। নাভিদুল-হক বোলারে পরিবর্তন। আমাদের প্রথম বল খানিকটা কাট করেছেন পয়েন্টের উদ্দেশ্যে, শর্ট পয়েন্টে ফিল্ডার ছিলেন, ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, তবে তার মধ্যে একটা রান কিন্তু তুলে নেবেন বিরাট কোহলি। অবশ্যই সিঙ্গেলের রাজা কিন্তু তিনি, অনেক সিঙ্গেল রান কিন্তু তিনি নিতে পারেন, আমরা জানি সবাই। এবং সেখান থেকে আরও একটি সিঙ্গেল ডেলিভারি। এই মুহূর্তে আমাদের দ্বিতীয় নাম্বার বলটি জাইসওয়ালের উদ্দেশ্যে 11 বল থেকে 20 রানে ব্যাট করছেন তিনি, এবং এতে কিন্তু দুর্দান্ত ব্যাট করছেন। আমাদের দ্বিতীয় নাম্বার বলটি নাভিদুল-হক নিয়ে যাবেন তার উদ্দেশ্যে, দেখা যাক সেক্ষেত্রে তিনি কিছু করে দেখাতে পারেন কিনা। নাভিদুল-হকের কাছ থেকে উইকেট কিন্তু প্রত্যাশা করছে আফগানরা। যাচ্ছেন দ্বিতীয় নাম্বার বলটি নিয়ে। আমাদের দ্বিতীয় নাম্বার বল জাইসওয়াল সুন্দর করে আলতু করে লেট কাট করে থার্ড ম্যানের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিলেন বলটাকে। থার্ড ম্যান অঞ্চল থেকে যতক্ষণে কুড়িয়ে দেওয়া হলো আরও একটা রান। দারুণ রানিং বিটুইন দ্য উইকেট, জাইসওয়াল ভার্সেস বিরাট কোহলি, আমরা কিন্তু সেটি দেখতে পাচ্ছি। সবাই একটু উড়াধুরা লাইক করে দিয়ে যুক্ত থাকে, প্লিজ হেড দ্য লাইক বাটন, অল দ্য ক্রিকেট লাভার্স ফ্রেন্ড। অবশ্যই আমাদের 3 নম্বর বলটি মোকাবেলা করবেন বিরাট কোহলি। অন্যদিকে পটিয়া ক্যাপিটালসের সংগ্রহ 4-1 উইকেটের বিনিময়ে। এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি নাভিদুল-হক যাচ্ছেন তিনি, আবার কিন্তু গুড লেন্থের বল সামনের পায়ে গিয়ে ফুল আর লেন্থ বানিয়ে দিয়েছেন, এবং সেখান থেকে লং অন দিয়ে 1 বাউন্স দিয়ে বল সীমানার বাইরে গড়িয়ে গড়িয়ে 4-এর মার বিরাট কোহলির ব্যাট থেকে। বিরাট কোহলি দারুণভাবে একটা 4 হাঁকালেন, আমরা কিন্তু সেটি উপভোগ করলাম এই মুহূর্তে। 8 বল থেকে 17তে ব্যাট করছেন বিরাট। যাবেন ওভারের 4 নম্বর বলটি দিয়ে নাভিদুল-হক, দেখা যাক কি হয়, কোন বোলারটা উইকেট তুলতে পারবেন সেটাই কিন্তু এখন দেখবার বিষয়। লাইকটা ক্লিক করে দিব সবাই, একটু উড়াধুরা লাইক করে দিয়ে যুক্ত থাকবো প্লিজ। আমাদের 4 নম্বর বল নাভিদুল-হক, এবং সেক্ষেত্রে আবারও কিন্তু ড্রাইভ ছিল, শর্ট পয়েন্টে ফিল্ডার আছেন মুজিবুর-রহমান, তিনি সুন্দর করে বলটাকে কুড়িয়ে দিলেন। এই বল থেকে রান পাবেন না, ডট বল। পটিয়া ক্যাপিটালসের দ্বিতীয় উইকেট। দি ব্রুয়েন তিনি কিন্তু আউট হয়ে গেছেন।
এবং সেখান থেকে আমাদের পঞ্চম নাম্বার বল থেকে আরও একটি রান। আমাদের শেষ বলটি মোকাবিলা করবার জন্য প্রস্তুত জাইসওয়াল। 12 বল থেকে 21-এ ব্যাট করছেন তিনি। আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলছেন, আমরা কিন্তু সেটি দেখতে পাচ্ছি। রীতিমতো আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলছেন তারা। এবং এই মুহূর্তে আমাদের শেষ বলটি মোকাবিলা করবার জন্য জাইসওয়াল। 18 বল থেকে 34 রানের একটা পার্টনারশিপ। এবং আমাদের শেষ বলটি নাভিদুল-হক 7 রান দিয়েছেন এই ওভারের 5 বল থেকে। আমাদের শেষ বল জাইসওয়াল খানিকটা মাথা ঠান্ডা রেখে রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে খেলে দিয়েছেন। এই বল থেকেও রান পাবেন না। ডট বলের মধ্য দিয়ে চতুর্থ ওভারের খেলার সমাপ্তি। 39 উইকেটের বিনিময়ে টিম ইন্ডিয়া 96 বল থেকে 134টা রান করতে হবে তাদেরকে, অর্থাৎ বলের থেকে মোটামুটিভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি 38টা রান বেশি রয়েছে। যদিও এটা টি20তে খুব একটা কিছু নয়, সে কারণে অবশ্যই। এবং এখান থেকে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে যদি আফগানরা দ্রুত উইকেট তুলতে পারেন তবেই কিন্তু তারা মোটামুটিভাবে ম্যাচে ফিরতে পারবেন। তাছাড়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। যে লম্বা ব্যাটিং লাইন আপ রয়েছে। পবন চন্দ্র রয় যুক্ত আছেন। কংগ্রাচুলেশনস ইন্ডিয়া, ধন্যবাদ পবন চন্দ্র রয়কে। এই মুহূর্তে পঞ্চম ওভারে খেলা হবে। আবার মুজিবকে ডাকা হয়েছে বল করবার জন্য। দেখা যাক মুজিব কোনো কিছু করে দিতে পারেন কিনা। অবশ্যই ভারতের মাটি তাদের চিরচেনা, অনেক আগে থেকেই তারা কিন্তু আইপিএল খেলে থাকে। পঞ্চম ওভারের প্রথম বল, মুজিব প্রথম বলটি বিরাট কোহলি দারুণভাবে সপাটে একদম দুর্দান্ত করে পাঠিয়ে দিলেন সীমানার বাইরে। দুর্দান্ত বাউন্ডারি। আমরা কিন্তু মুজিবকেও দেখতে পাচ্ছি যে তিনি অসহায় এখানটাতে। 11 বল থেকে 22 রানে ব্যাট করছেন বিরাট। 200 স্ট্রাইকে। আব্দুল আজিজ ভাই যুক্ত আছেন। ভাইজান কেমন আছেন? আপনার বক্তৃতা খুব সুন্দর লাগে ভাইজান। আপনি অসুস্থ মনে হচ্ছে, ঠান্ডা লেগেছে? না, ঠান্ডা লাগেনি ভাই। আমাদের দ্বিতীয় নাম্বার বলটি মুজিবুর-রহমান এবং সেক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ফাজল হক ফারুকি। এক চান্সে বলটি ধরতে পারেনি, যে কারণে আরও একটি রান কিন্তু গুনতে হবে। আজিজ ভাই ভালো আছে, আপনি কেমন আছেন সেটা অবশ্যই জানাবেন। আমরা এই মুহূর্তে সেকেন্ড ইনিংসে আছি। কারেন্ট রানের 10.38, রেকর্ড রানের 8.17। আমাদের 3 নম্বর বলটি বিরাট কোহলি আলতু করে লগনের দিকে দিয়েই একটাবারের জন্য প্রান্তটা পরিবর্তন করে দিলেন এবং সেখান থেকে আরও একটি রান। 46 উইকেটের বিনিময়ে টিম ইন্ডিয়া। 46 উইকেটের বিনিময়ে টিম ইন্ডিয়া। চেকব্যাক বাংলাদেশ সবুজ ভাই যুক্ত আছেন। সবাই ঝড়ের গতিতে লাইক দিন অবশ্যই। ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাইকে যারা যারা যুক্ত হচ্ছে। সবাই একটু অনুগ্রহ করে লাইক করলে আমাদের সাথে কিছু নতুন বন্ধু যুক্ত হয়। পরবর্তী বলটি লেগে স্ট্যাম্পে গ্লান্স করেছিলেন, বেরিয়ে গেছে ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট দিয়ে বল সীমানার বাইরে। এমডি আব্দুল আজিজ ভাইয়া ভালো আছেন তিনি, ধন্যবাদ, শুনে ভালো লাগলো। আমাদের চতুর্থ নাম্বার বল থেকে আরও একটা 4-এর বার এবং সেখান থেকে 50 কোন উইকেটে হারিয়ে টিম ইন্ডিয়া। আমাদের সাথে সুজন আলী যুক্ত আছেন, তাকেও ধন্যবাদ। আমাদের পঞ্চম নাম্বার বল, ওয়ান্স এগেইন অ্যানাদার বাউন্ডারি ফ্রম ফিফথ বল। ওয়ান্স এগেইন অ্যানাদার বাউন্ডারি। আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে আরেকটা 4। এসকে সাব্বির ভাই যুক্ত আছেন। সাব্বির ভাই লিখছেন কেমন আছো? হ্যালো, হ্যাঁ ভালো আছি সাব্বির ভাই, আপনি কেমন আছেন? এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পেলাম আরও একটি 4, ব্যাক টু ব্যাক অ্যানাদার বাউন্ডারি। আমাদের শেষ বলটি এবং মুজিবের বল থেকে শুধু 4-এর বদনা বয়ে গেছে। পারলেন না মুজিব, ব্যর্থ তিনি। দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং সেখান থেকে একদম সীমানার বাইরে বল। এই ওভারে 4টা 4, একটা ডাবল একটা সিঙ্গেল, টোটাল গিয়ে দাঁড়িয়েছে এই ওভারে 19 রান। 58 উইকেটের বিনিময়ে টিম ইন্ডিয়া 11.60 এমনি কারেন্ট রান রেটে ব্যাট করছে তারা। রিকোয়ার্ড রান রেটটা কমে গেছে, রিকোয়ার্ড রান রেট 7.67 প্রয়োজন।
6 নম্বর ওভারে প্রথম বল। নাভিদুল-হক প্রথম বলটি বিরাট কোহলি কাট করেছিলেন, উদ্দেশ্যটা পয়েন্ট, শর্ট পয়েন্টে ফিল্ডার দারুণ ফিল্ডিং করলেন, ডট বল। অন্যদিকে পটিয়া ক্যাপিটালসের সংগ্রহ 14, 2 উইকেটের বিনিময়। এবার থেকে তবরের দ্বিতীয় নাম্বার বলটি নাভিদুল-হক বিরাট কোহলির উদ্দেশ্যে। 14 বল থেকে 25-এ ব্যাট করছেন বিরাট। আইপিএল খেলায় কমেন্টারি করবেন তো ইনশাল্লাহ। যাচ্ছে নম্বরের দ্বিতীয় নাম্বার বলটি, লগ অন দিয়ে ক্লিয়ার করেছেন বল, সীমানার বাইরে, দৃষ্টির অন্তর। বিরাট আজকে খেপে গেছেন তিনি, একের পর এক বাউন্ডারি হাঁকাচ্ছেন তিনি। বিরাটের কাছ থেকে কিন্তু আমরা একের পর এক শট দেখতে পাচ্ছি, বিরাট একের পর এক বাউন্ডারি হাঁকাচ্ছেন। বাষট্টি 1 উইকেটের বিনিময়ে ইন্ডিয়া। অন্যদিকে পার্ল রয়্যাল কিন্তু হেরে যাবে ম্যাচটি মনে হচ্ছে, এবং সেক্ষেত্রে উইকেটের পতন। বিরাট কোহলি ইজ গড। দ্বিতীয় উইকেটের পতন, বিরাট তুলে আনার চেষ্টা ছিল, ব্যাটের কাড়ায় লেগে টপেজ হয়েছিল, এবং যার ফলশ্রুতিতে তিনি কিন্তু ধরা খেয়ে গেছেন। উইকেটের পতন, এবং সেটি কিন্তু দারুণভাবে উপভোগ করছে নাভিদুল-হক, তিনি কিন্তু ফিরিয়ে দিয়েছেন বিরাটকে। 57 রানের একটা দুর্দান্ত পার্টনারশিপের ব্রেক থ্রু। সাব্বির ভাই লিখেছেন সরাসরি খেলা দেখো কটা, বললাম না ভাই। এই মুহূর্তে কিন্তু খেলাটি জমাতে পারবেন কিনা সেটা কিন্তু দেখবার বিষয় আছে, কারণ এই মুহূর্তে 2টা উইকেট, বেশ দারুণভাবে 2টা উইকেট পড়ে গেছে। টেকবাই বাংলাদেশ সবুজ ভাই যুক্ত আছেন, ওয়াও 4, এবং দারুণভাবে একটা আমরা কিন্তু এই মুহূর্তে দেখতে পেয়েছি যে দারুণভাবে একটা উইকেট। বিরাট কোহলি আউট। খুব দ্রুত যদি জাইসওয়ালকে আউট করতে পারে আগামী 15 রানের মধ্যে, তাহলে মোটামুটি ম্যাচে ফাইট দিতে পারবে। হ্যাঁ ভাই, আমি সাবির মিরপুর থেকে যুক্ত, গেলাম কত না টার্গেট ভাই একটু বলেন তো। 173 টার্গেট সাবির ভাই। (173 রানের টার্গেটে ব্যাট করতে হচ্ছে টিম ইন্ডিয়াকে। শুরুতে খুব ঝড়ো ব্যাটিং শুরু করেছেন তারা, এবং নতুন ব্যাটার শিভাব দুবে। পরবর্তী বল, সেখান থেকে একটা সিঙ্গেল ডেলিভারি, স্ট্রাইকটা রোটেট করলেন প্রথম বল থেকেই শিভাম দুবে, এবং সেক্ষেত্রে রান আউটের একটা সংকেত রয়েছে। ইয়েস, রান আউটের সংকেত, থার্ড আম্পায়ারের কাছে যাওয়া হয়েছে। দেখা যাক, থার্ড আম্পায়ার ডিসিশন ইজ পেন্ডিং, কি হতে পারে সেটাই কিন্তু এখন দেখবার বিষয়। শিভাম দুবে, এবং সেখান থেকে নট আউট, থার্ড আম্পায়ার ডিসিশন। আমরা দেখতে পাচ্ছি টিভি স্কোয়ার লেগে কিন্তু একজন ফিল্ডার রাখা হয়েছে। আমাদের পঞ্চম নাম্বার বলটি নাভিদুল-হক, এবং সেখান থেকে দুর্দান্ত লফটেড ওভার বাউন্ডারি। জাইসওয়াল যতক্ষণ আছে রান থামবে না। সাধু বাবু যুক্ত আছেন, আগে ওই বুঝলাম না ভাই, আপনার কমেন্টটা পড়তে পারলাম না, দুঃখ প্রকাশ করছি।
Caribbean blues. We're playing from out all nation. To the team in a unification. When the stadium ram reach at the grandstand, not the meaning of beautification. It's how we play. We're all in for another exciting fixture in this Republic Bank CPL. Jamaica Talawahs, the defending champions, will take on the four-time champions, Trinbago Knight Riders. This is in the possession of the Jamaica Talawahs, but lots of teams gunning to take it away. Knight Riders, of course, coming off a massive win against Barbados Royals. Will be hunting this down and a victory today. Earlier, the toss with Danny Morrison, it was Brandon King that won the toss, elected to field first. This is a look at the Knight Riders team with two changes from their last game. Kadeem Allen into the side, the all-rounder from Barbados, and in comes Ali Khan, the overseas from the US. Formidable squad, a winning squad. No Dwayne Bravo, no Tom Curran. And Danny Morrison, your thoughts on the Jamaica Talawahs? Yeah, I do, and I like to see Blackwood come in. It's his first little outing. Calvin Pittman are the two changes there, and out go Nicholson Gordon and Kurt McKenzie. They've gone. But yeah, look, they too, it's interesting, isn't it? Dip in form. These guys have lost their last two, so they need to give themselves an uppercut to get back in the contest. Players making their way onto the field. Patrick Gustad, Zahid Bassarat, two on field of players. And we're so excited to see the start of this game. Of course, great rivalry between both teams. Brandon King and his men taking the field. And my picks for this Dream 11. Match number 17, Brandon King, of course, the Talawahs captain. He's been amongst the runs, but of late has gone on a little bit of a slump, so expected to come good today. Nicholas Puran in a similar sort of state. Didn't score too many in the last game, but he will be relishing the opportunity today. And Sunil Narai, his off breaks will be handy on this surface. What an exceptional innings from this man in the last match. First Republic Bank CPL century in the men's CPL. New Zealand overseas produced a masterclass that paved the way for a record win. And his partner, still growing in stature, Mark Dial, with the opportunity to open the batting this season, will want to make use of beautiful batting conditions, Danny Morrison. Sure will. Can't get any better, really, because if you're heading into those pockets too with the breeze across the ground, there's some good little vantage points to be had. But they're good numbers. It's still fairly early days. I reckon he can play forever. The guy looks just youngster at school, doesn't he? Going to be up against one of the very best in T20, white ball cricket. Very useful numbers. Anything under 7 for a quick bowler, new ball, and you're bowling at the death where you can disappear a bit. Great numbers from Muhammad Amir, and he'll enjoy this contest against the man he knows well, Guptill, over the years. Yeah, last 10 times these two teams met, Trinbago Knight Riders got the better of this opposition on the 9 occasions of those 10. He's a handful. Muhammad Amir, first ball in this match number 17. And as you'd expect, a new ball and someone like Muhammad Amir could carry. Certainly last night was outstanding with Alzari Joseph, but that's why I asked the captains at the toss, does it make a bit of a difference day game? He said, yeah, it could be a little bit of moisture around, and certainly that'll help the spinners, and if you're good enough to hit the seam as a quick man, maybe just get the nibble off the straight fractionally. But some very good carry here at Kensington.
Already great lengths from Mohamed Amir. Nice drone shots of the Kensington Oval. Of course, the last day of this leg of the Republic Bank CPL 2023. 3 matches in store for you. Just nibbles at it. Such a handful because he can put the ball going across the right-hander, swing it in, hold the short delivery. Cracker, absolutely. Sort of length that Zazai Joseph found very early on in the last match last night. Really to carry and zip through. Different pitch today, pitch 4, but still, it's a great length from Amir. There is that fast full delivery, a little bit of swing into the right-hander. Visit the Sky Fair website for the best match odds. You can go to skyfair.vip. Express yourself. Many of you might not bet on Mohamed Amir dismissing Martin Guptill. Hasn't done that yet in his T20 career. All of a sudden, there's 5 dots. So just thinking, yeah, a little adrenaline. But really, you're talking about Martin Guptill. Such a slow start. He was run a ball, hit 20 off 20. Might have been less. Might have been 23 balls for 20. Anyway, he then cranked it up. Absolutely moosed it. 75. I think 75 off 35 balls. No is the call. Call from the non-striker Mark DL, and it was the right one. Maiden over to start. None for none. Yeah, just what Brandon King and Jamaica wanted, having won the toss and go up front and bowl. Yeah, a couple of changes to each side. Blackwood and Pittman in for the JTs and for TKR. Ali Khan comes back and Kadeem Ali. Many T20 stars on show for this match number 17 of the Republic Bank CPL. Jamaica Tallawahs usually very good in the power play. They struggle a bit with the ball in that middle phase where they're a little more expensive, and you can understand why. Quite a number of their best bowlers bowl in that first Sky Fair power play phase, and then in the last 5. It's Chris Green. Look out for that drift into Mark DL, the left-hander. Chance. Oh, the throw was off. The first run for Trinbago Knight Riders. I'll tell you what, Mark Dale, he turned down Guptill the last ball of the previous over. That had been a good throw. I reckon Guptill was gone by plenty. It was a nervy call from Mark Dale. I think Dale thought he'd hit it a bit squarer. He didn't. That was a good throw. Guptill was a Gonski. Brandon King hustling around. At least it gave Guptill a good workout with the hamstrings early. Left-right combination at the top, as we often see in T20 cricket.
Good swinger there from Chris Green to Martin Guptill. We've enjoyed the conditions here at the Kensington Oval. Orthogonal paints used by the ground staff to make the conditions pristine. Of course, this fixture is fourth place TKR, third place TKR versus fourth place Jamaica Tallowers. Both teams getting close to that halfway stage. Yeah, interesting, isn't it? Both these sides, TKR, they've won their last couple, and a horror outing against St Lucia at Warner. And of course, the JTs, they've lost their last couple, so they've gone the other way. Driven behind point, just with an open blade, catering for that away movement. Good start, good boundary for Martin Guptill, yep. Yeah, and the breeze helped take that away and got up and over. And it's heading towards that smaller pocket when you get to the players' dugouts near the Sobers Pavilion. So he's gone inside out on purpose, lovely. Opened the blade, said, I'm going over the top there to you, Mr. Green. Recovery from Chris Green. He's so effective in this phase. You just never know when he's going to turn that conventional off break. Uses the drifter on many occasions. Keeps you guessing as a batter. A little bounce too with the hardness of this new ball. Just 6 from the over, 2 overs gone. Confirmation here. Leaderboard. TKR, yeah, they've gone well with their net run rate too. There's a couple of wins, I say, the last 2 outings they've won, and whereas the JTs have lost their last 2 outings. Tallowers on 4th position and negative net run rate. The Night Riders, by virtue of that 133-run win against the Royals, taking the net run rate in the positive and quite high. Very good again from Mohamed Amir. Yeah, I've got a little smile on my face like Mohamed Amir. That's what you want. Yeah, Dream 11 most selected players for this match, match 17. Surprisingly, no one wanted Marty G. The 100? Certainly this fellow, top there, Nicholas Pora. Russell, King, Pollard, so some of the usual suspects on there. Very talented. Pulled and long enough for 6. First Republic Bank maximum of the innings. Well played, Mark Dial. Yeah, it's got the line wrong there, Mohamed Amir. It's into that hip. It's way too comfortable with the left-handed Mark Dale. Nice little flick. And away she goes. A couple of nights ago, Martin Guptill was exceptional with the bat for the Night Riders. Started slowly, as Danny Morrison mentioned, and then really got into stride.
sweet shots down the ground. He took out his slug sweep against the spinners. Looked in full control of this innings. Typical Guptill innings. Last innings, I really loved the way he absorbed pressure after that opening partnership and how he batted with Karan Pollard as captain. Both produced 100 partnership that laid the platform for that total of 194. He's furious with himself. Yeah, he says, think about it. Think about it, son. A little false strokes. This one, feet don't go. Just, that's a get-out shot. Did go off the straight, to be fair. That's that surface. Into the pitch. Yeah, that Guptill innings. I know we keep harping back to legend of Chris Gale, but it just showed you what openers can do. You can be behind a little bit. Catch it is the cry. That's hitting into the wind. Falling safely, so creating a few problems here, Mohammad Amir. Built a reputation for himself, taking wickets in the power play. Only 3 wickets so far in this phase, this season for Amir. Yeah, which is surprising, isn't it? For how well he's bowled. A couple of times, you know, you disappear a little bit. That just happens. And 2 men out, new ball, and if you're slightly off, you get picked off. Yeah, he's such a weapon, top in the first 6 overs with a new seed. Little fumble, miscommunication. Didn't hit the target, but again, the running between the wickets a little bit inconsistent. Safely in the end, though, for the Knight Riders. End of the 3rd, 15 without loss. Occasions, run-outs have been an option, both in Guptill's end. Mindful of Fabian Allen, folks. Formidable batting lineup. Nicholas Puran in at number 3. Green will continue. Off the pad. Will run into the boundary line. So 4-leg buys, they'll take it however it comes. They sure will, Darren Ganga. Yeah, I've still got a little bit of bat on it. Selfish batters, view analysis. Like to say, take it all the same. Yeah, bigger areas here at Kensington down the ground. 72, 74 metres. Be mindful that Gill is hitting with the wind leg side. Went too straight. Once more. Wides this time. Wicketkeeper with no chance behind the stumps. Shamar Brooks, stand-in wicketkeeper. This is not good for the Tallawers. Well, it is frustrating, but it goes against the bowler Green. Again, very leg-side-ish. It's normally so miserly around middle and off. Yeah, more there and thereabouts, and I hardly ever give us away the stumps, particularly, as I say, middle and off stumps, whether it's left hand or right hand, but particularly against the lefties. Brooks not happy about something. There is that wicket-to-wicket line once more from Chris Green.
Now you can follow the game on this broadcast, but also jump on the CPL chat app, scan the QR code on screen, download the chat app, and you can engage with everyone, so to the commentators. They like fascinating emojis. Danny Morrison loves his emoji. Hoorah! Oh, you got it. You got it in this modern era. The different faces that you're posting. Swept. Not enough power on that shot from Martin Guptill. So both openers still adjusting to the conditions, to the bowlers. Yeah, I think it's quite wise because we keep mentioning this. What happened? I know it was a night game. Different challenges here in a day game. Spinners, you've got to be wary. But yeah, you can play catch up. I keep saying that T20. Absorb some pressure, get settled, get in. As a batter. Last ball to close the over off. Already 2 fours. Both coming in extras. Pulled away. He's so good at picking length. Mark Dial adds another boundary to the over, and that's an expensive one. A Republic Bank maximum to end the over, 17 from it, 32 without loss. New balls, please. Yes, it might have even gone into the ocean. It certainly went over the roof. Oh, Carlisle Bay, get me there. Hotel in the back where the players are hanging out. And Mr. D. Ganga, family. Ooh, Last over, lifting that run rate for the Knight Riders. Was a short of a length delivery that just stood up. Asked Mark Dial to help himself over the Greenwich and Haynes stand here at the Kensington Oval in Barbados. great scene. Pitch down. Yeah, beautiful Barbados. Very spoiled over the years coming here, I've got to say. Out east. Well, we're out there. Just the other down the Darwin on Friday. Got out there. There's the man praying on the rock there. Oh, I love it. Got out there and had a couple of quiet ones. A couple of colleagues. Treated us around the island. Yeah, right there. Oh, why can't we be back there now? Beautiful. After 2 overs each from Amir and Green, time now for Imad Wazim. In this Sky Fair power play, the left-arm spinner from Pakistan. Very different in style as a left-arm spinner. Has that instinctive nature in him as a bowler, so watchful. Very good at reacting to the batter. Yeah, well, often think about it, matchups. Definitely loves getting it on with the right-handers. There's my, I think we've had Muhammad Singh. Just a little bit of flight, and the arm ball, it just slides in. Doesn't want to have to turn it that often. It's the right-handers, but he too doesn't give away the stumps very often. So unconventional in his approach as a spinner. Just a couple runs. His uniqueness, of course, is his drift. Doesn't really turn the ball. Imad Wazim, very similar to Chris Green, but it doesn't dilute his effectiveness as a spinner. His reputation as well built around what he's been able to accomplish in this power play phase.
enamored with him. Also his all-round ability too, so good with the bat this season. He's looking his fluent best, Martin Guptill. Least amount of spin, less than 1 degree mad with him. Haven't seen Fabian Allen. That's one thing that I like to see today from Brandon King. The utilization of Fabian Allen as a left-arm spinner. Just really adds immense value when you use all aspects of his game, Fabian Allen. This proves, in terms of that rotation, you just dearly love a left-hand, right-hand combo, particularly when you're up against this side, the Talawars, and they've got Madra Singh, Chris Green, and you get Muhammad Amir. And Dale produce here. Hit the last one for 6 off green. And for the boundary and the skewed. End of the 5th, 37 without loss. Salman Urshad into the attack. Martin Guptill slow out of the blocks again today. He was 23, I think, from 23 when he scored that 100 last game. So he's trying to give himself time while Dial is going a lot quicker. Urshad a little bit expensive in the last 2 games. But he has the ability as well to pick up wickets with the new as well as the old ball. Omega XL Skycam providing wonderful aerial shots of this magnificent facility and its surrounds, giving Stacey and King a good view of this playing surface. Hello and morning to you, Stacey. Good morning, Ian Bishop. Good morning to all our viewers. For your logged on. Quite watchful start from Guptill, just 8 from 17. Yeah, well, he's been the aggressor in this partnership. 38 from 35 this partnership. Deep fielders are a deep square leg and deep point. Can deep square leg stop that? No. It was a little issue for Urshad at the back end of the last game, getting that delivery full and straight, too straight. Yeah, just missing his line. Worked off nicely on the legs from Guptill. Yeah, the Jamaica Talawars fielders, it was noticeable on that delivery and for a lot of this power play, sitting back
on the offside inner ring. Very, very focused, as most teams will be, on stopping boundary hitting. Willing to give up the odd single, not totally giving up on it. And it makes sense because it's still the power play, so you want to give the fielders as much chance as possible to stop boundaries one and to have a better chance at chasing if it does get past that inner ring. Deep mid-wicket and deep square leg for Dial. And that's why that's a bad ball. If your two deep fielders are leg side, you cannot be giving room outside the off stump. That's almost a free hit, not in the sense of a no-ball free hit. Yeah, to any left-handed batter, this is exactly where you want a bowler to bowl these deliveries, giving you width and space on the off to swing your arms through the line. Very lucky to get away with that. That's not as well directed and over as Salman would have wanted. End of the Sky Fair power play, 49 without loss. Sky Fair power play complete. A lot of international cricket going on around the world, of course. Burkina, his country is taking part in the Asia Cup as we speak. Played India yesterday in a washout. Australia playing South Africa. Bangladesh, Afghanistan today. Shot that we've seen Alec Afanese play a couple of nights ago. They're just using those options. Enough, even though it's into the wind. A Republic Bank maximum, and this is an important phase for me, Stacey, and viewers, outside of the power play for Mark Dial. I think he's gotten out of the power play maybe once this season, and he's talked a lot about trying to maximize middle overs as the 50 comes up. Yeah, good power hitting from him, Mark Dial. Just wonder why play that reverse shot when you can play shots like these. You don't mind seeing guys play the reverse shot, the reverse. We see Sean Williams doing it. It's become part of cricketing stroke play in recent times, as well as the Scoop 56, this partnership. Guys will get dismissed to it. I shouldn't say guys, players, because I'm talking male and female. But I think it's worth practicing. If you practice it, you get dismissed playing a forward defensive, you get dismissed playing a drive and a hook. You'll get dismissed playing the reverse. But I think it opens up options that may not necessarily be there all the time. Yeah, I agree. I think it's just picking which deliveries and to play those shots too. As with every shot. Yeah, but this has been impressive from Mark Dial. Gone past that 27 he made against Royals.
defensive set and looks pretty comfortable out in the middle. We talk a lot about spending time. So it's really good to see him out of the power play now and continuing along with things. And what it does is takes pressure off of Guptill on the other end and not make him feel like he needs to score faster. It's the end of 7:58 without loss. T20 debut for this young man, Kelvin Pittman. Just 20 years of age. Another one, we've seen McKenny Clark, for example, Johan Lane in this tournament. Get a chance now to see the development of this young player. One of the lovely things about Republic Bank CPL when you get these guys like Imani Melius, McKenny Clark, who I think will go on to play at the highest level in senior cricket. Kirk McKenzie has already done that but has struggled in this year's tournament. Rivaldo Clark, Ramon Simmons, not yet played this season, was good last season. Has it carried? Hales believes that he has caught it. The umpires may want to have a conversation. Could it be the first Republic Bank CPL wicket for the 20-year-old Pittman? Carl Tuckett, the third umpire. There are no issues with that delivery. Put well behind the line. Didn't quite get the connection he wanted. Does look to be a clean one, but we'll have a closer look. I had to make that judgment quite early as well. The Hales on the circle. Yeah, that should be out. Looks as though it's gone straight into the buckets of Alex Hales. Good judgment. And the end of the alley does not last too long outside of the power play. But what a moment. .30 to Dial, 58 for 1.
Nicholas Puran in at 3, one left-hander replacing another. But young Pittman with his second delivery in Republic Bank. CPL has picked up an important wicket, played some first-class cricket earlier this year. They're trying to be aggressive once again, Dial. And a brilliant catch in the end. Creamery Novelties, a sweet play. Good from Pittman. Played some first-class cricket for the academy in the Weeks Trophy earlier this year. Got a late caller. Joshua James couldn't take his place in the Talawaz lineup because of injury. Young man from Antigua, I remember chatting to him as he came. I just asked Blackwood about him before I knew he came to the Talawaz. Where is he? Because I think he was maybe hanging around the Patriots last year. Glad to see him. It's a nice tall action or high action. You talk to him and he has real ambitions about following in the footsteps of several of the Antiguans who have played for West Indies, going as far back as Sir Andy Roberts coming through, Sir Curtly Ambrose, Winston and Kenny Benjamin of more recent vintage, and a number of others from that wonderful island, should say Antigua and Barbuda, need to leave out the Barbudans. Is it? Yes! 2 in the over! 2 in the over for Pittman. Will he review it? Does he want to know why he gave him out? He's reviewed it. Yeah, this has been exceptional from young Pittman. Just the lines in which he's delivered at so far has been impressive. TV umpire Carl Tuckett has another decision to make. Reviews for caught out. No issues there. Really strong stride as well. Tried to play that delivery across the line, Nicholas Puran. A confirmation that there is bat involved. Ultra edge showing a spike as ball goes past bat. Before crashing into the path. So it will be a lost review for Knight Riders. An easy catch for young Pittman, picking up 2 in this over. And what a spell this has been for him. Picking up Mark Dial first. And now the wicket of Nicholas Puran. And Puran goes for 1. The 60 for 2 Knight Riders.
The Irishman Logan Tucker. Oh, given, but again, you love these stories. He's played first-class cricket. Don't get away from that. But on CPL debut, 20-year-old, 2 big wickets in his first over. Yeah, this was the second. Nicholas Puran knew right away. He can do a little bit more work with that run-up in terms of a little more impetus towards the crease, but that is exceptional. The stuff of which dreams are made. 62 for 2. Dial standing out with 30, getting a start once again, not being able to carry on. And Puran going for 1. 62 for 2.